valedictory and summing up, we have a last session. The speaker is Dr. A. Narumalar. She is a gynecologist and general surgeon running her own hospital, Vijay Nursing Home in Madurai. You can see in the notebooks, she has contributed that. And she is a regular speaker among doctors and among public. Also online in YouTube. She talks on various topics that are useful to the public. Particularly during Corona period, she has given many lectures online that has been very much useful to all. In that way, she is going to present the slides on the topic adolescent health. You know what is adolescence? You all are in the adolescent stage, right? From childhood to adult stage, that is adolescent. So what is required for you? That will be now given by Dr. Narumalar. And she is no one else, my wife. Thank you. Prevailing for the past 3 days, and it's really you have gained a lot of skills for the past 3 days. I first of all thank the Madurai Meenakshi Rotary Club for giving me to present before you the topic of adolescent health. First of all, I should give my respect and I should start in English, but as I go on, I talk in Tamil, okay? So that it will be easy for you to follow. So I thank the Dean has come, Dean Madurai Medical College, he has come as a chief guest today. He's still down and he will follow shortly. So I owe my greetings to the Dean, Dr. Ratnavil, who is the chief guest of the function today. And District Governor nominee is not here. He is Rotarian Raja Govindasamy sir. Then I owe my thanks to the Interact RYLA chairman, Mr. Tausmuthu, as I said. Secretary, Rotarian Daskumar sir, Interact RYLA treasurer, Rotarian Ramsundar sir, Interact RYLA coordinator, president-elect Mr. Jayasilan sir, and regional secretary, Rotarian Shantaram sir. And I owe my greetings and respect to the RC Madurai Meenakshi President Tulasiram sir, Secretary Rotarian Palanirajan sir, and all the most important your trainers for being willing your skills for the past 2 days. I owe my respect and greetings to trainers. Now we'll go to our topic. You have an idea? Children, what is adolescence? So adolescence is nothing. It is the age between 10 to 19 years of age. So you are all in the same phase of adolescence. So adolescence is a Latin word meaning growing into maturity. So the WHO says adolescence means women and men in the age group of 10 to 19. So you're getting into adult from the childhood stage to the adult stage. So you're all in the transition phase. That's why I have come up with this topic. So why are we more interested about this adolescence? You see, the adolescents, India is a young population country. Unlike China, where we have all older populations. So, இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த young adolescents நீங்க தான் வந்து எதிர்கால இந்தியாவை வந்து நீங்க கொண்டு வர போற ஒரு சக்தி நீங்க தான். ஸோ உங்களுக்கு இந்த adolescents வந்து உங்களோட திறமைகளையும் உங்களோட ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணி நல்ல பிஹேவியர்ஸ் கொடுத்து உங்களை நல்லா கொண்டு வந்தா எதிர்கால இந்தியா வந்து ரொம்ப வளமையாகவும் பிரகாசமாகவும் இருக்கும். அதுக்காக தான் நம்ம இந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் adolescents கொடுக்குறோம். இப்போ பார்த்தோம்னா வேர்ல்ட் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா 1/4 of the world's population is adolescents. So 85% of your adolescent people are living in the developing countries, and 23% of Indian population are adolescents. That's an older census, but as of now it is about 259 million. By 2021, since last year, there are 259 million adolescents. So we are proud to say that we are the youngest country in the world. So the என்னென்ன behavior habits எல்லாம் நீங்க gain பண்றீங்களோ இதை வச்சு தான் உங்களோட எதிர்காலம் இருக்கு. That's why to bring out your skills and talk about good behaviors, we have this programs like this, Interact RYLA. So in the adolescent period, how you will feel? உங்களோட மனப்பான்மை எப்படி இருக்குன்னா, you will want to stand first. நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும், டாப்பா இருக்கணும், இதுதான் உங்களோட எண்ணமா இருக்கும். ஸோ அந்த ஒரு டிரைவிங் ஃபோர்ஸே உங்களோட அந்த பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் தான். ஸோ தட் இஸ் த திங். ஸோ இந்த பீரியட்ல வந்து I have to tell you about the adolescence age groupல என்னென்ன சேஞ்ச்
physical changes, psychological growth, behavioral growth, sexual growth இதெல்லாம் பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஃபிசிக்கலா வந்து இந்த ஏஜ் குரூப்ல பார்த்தோம்னா உங்களோட ஹைட்ல 25% வந்து நீங்க ஹைட் கெயின் பண்ணுவீங்க, கொஞ்சம் வெயிட் போடுவீங்க, உங்க மசில் மாஸ் பில்டப் ஆகும், அப்புறம் கொஞ்சம் அடிபோஸ் டிஷ்யூ கொஞ்சம் குட் ஆகும். அந்த சைல்ட்ஹுட் பீரியட்ல இருந்து அடலசன்ட் போகும்போது யூ வில் நோட் த சேஞ்ச். ஸோ சைக்கலாஜிக்கல் growth பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு உங்களோட மனப்பான்மை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ரிஸ்க் டேக்கிங் பிஹேவியர் இருக்கும், மூட் ஸ்விங்ஸ் இருக்கும், யூ வில் வாண்ட் டு ஸ்டே அவுட் இன் ப்ரைவசி, சில சமயம் கொஞ்சோண்டு சொன்ன பேச்சு கூட கேட்க மாட்டீங்க. ஆனால் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக இருப்பீங்க, இதுதான் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கரெக்டாக இருப்பீங்க, கரெக்டாக செய்வீங்க. பட் ஒன்று விஷயம் என்னென்னா இந்த பீரியடில் வந்து யூ ஹேவ் அன் இன்ஸ்டிங் டு ஹேவ் மோர் attraction towards the opposite sex. So in the period you should know what is right and what is wrong. So அதுக்காக இந்த ஸ்கூல்ஸ்ல எல்லாம் இப்போ வந்து adolescent adult education sexual health பத்தினா ஸ்கூல்ஸ்ல வந்து இந்த ஏஜ் குரூப்ல உள்ளவங்களுக்கு டீச் பண்றோம். தென் செக்ஷுவல் growth பார்த்தோம்னா இந்த ஏஜ் குரூப்ல வந்து கேர்ள்ஸ் பார்த்தோம்னா உடம்பு ரீதியா வந்து உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் நிறைய இருக்கும். Your breast will start growing, armpitல hairs வரது, pubic regionல hairs வரது, and ultimately you will attain puberty. That is, girls getting their first menstrual periods is called puberty. And also male எடுத்துட்டோம்னா male boys வந்து their testes starts growing. You have a voice break, and the pharynxலாம் growth ஆகும்போது உங்களுக்கு அந்த voice shape தெரியும். அந்த voice change வச்சு சொல்லுவாங்க. Womenக்கு வந்து you get your first menstrual periods. மென்னுக்கு வந்து they start growing beard, mustache, they gain weight, they gain height, and then they're breaking of voice. The changes it happens in your body. So nutritional பார்த்தோம்னா what happens is இந்த ஏஜ் குரூப்ல என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கு, என்ன ஹெல்த் ரீதியா உங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா it can be under nutrition and malnutrition. You all know எல்லாருமே நிறைய பேர் you come from good matriculation school, so you'll be able to understand better, I hope. And then anemia, mineral deficiency, and iron deficiency. Iron deficiency la ரொம்ப இல்ல because நம்ம salt எல்லாம் iodinate பண்ணிட்டாங்க கவர்மெண்ட். under nutrition இப்ப ரொம்ப இல்ல because நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நல்ல நம்ம இந்தியா வந்து டெவலப்பிங்ல இருந்து டெவலப் கண்ட்ரி நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ எல்லா ஃபேமிலிஸ்லையுமே they have good diet. even கவர்மெண்ட்ஸ்ல வந்து இந்த ஸ்கூல் ப்ரோக்ராம்ஸ்ல they are giving free breakfast and lunch. So we no longer see undernutrition and malnutrition. People are healthy, but still இந்த அனீமியாங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்கு. இந்த அனீமியா பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஏன் ப்ரிவென்டபிள், இதுக்கு அனீமியானா என்ன யாருக்கா தெரியுமா? what is anemia? one of you, what is anemia? Iron deficiency. Very good. So normal hemoglobin எவ்வளவு இருக்கணும் நமக்கு? Do you have any idea? Good. 12 to 14. So anything less than 12 you call it as anemia. So நம்மளோட RBCsல முக்கியமான கண்டென்ட் வந்து ஹீமோகுளோபின். ஹீமோகுளோபின் is he plus globin. அந்த ஹீம்ல முக்கியமான கண்டென்ட் தான் அந்த அயன். அதை வச்சு தான் அந்த பாராமீட்டர் வச்சு தான் நம்ம அனீமியாவை கிளாசிஃபை பண்றோம். So as you said 12 to 14 is healthy. Anything less than 7 is severe anemia. Anything between 7 to 10 is moderate anemia. நம்ம எதுக்காக இந்த மாதிரி கிளாசிஃபை பண்றோம்னா so that நம்ம ட்ரீட் பண்றதுக்கு அந்த மொடாலிட்டிஸ்க்காக நம்ம அதை கிளாசிஃபை பண்றோம். So why are we bothered about anemia? So இத பார்த்தோம்னா இந்த நேஷனல் ஃபேமிலி ஹெல்த் சர்வேல பார்த்தோம்னா 56% of women are anemic in the age group of 15 to 49 and 24% of men between the age group of 15 to 49 are anemic. So நம்ம இந்த ஏஜ் குரூப்ல எதுக்காக அனீமிக் ஆகுறோம்? ஒன்று நம்ம டயட்ல சரியா அயன் எடுத்துக்கிறது இல்ல நம்ம வந்து menstrual periods girls கிட்ட வந்து menstrual periodsல menstrual loss blood நிறைய லாஸ் ஆச்சுன்னா they become anemic. அப்புறம் பார்த்தோம்னா முக்கியமா வந்து இந்த பீரியட் இந்த adolescent period you need more iron for your growth. At least you will need 12 to 14 grams of iron per day. உங்களோட calories பார்த்தோம்னா female 2200 calories வேணும், boys 2900 calories வேணும். You will need 1200 milligrams of calcium per day, and also protein. You need 60% protein in your diet. So these are all the reason why you become iron deficient. And also anemia பார்த்தோம்னா it is a major problem as I said. எதுக்காக இந்த anemia importance கொடுக்கறோம்னா the adolescent female children who are now you will become the mothers later and you will give birth to healthy children. So என்ன பார்க்கறோம்னா அந்த anemia இருக்கிற children வந்து 50% அப்படி கேரி ஆகி அவங்க anemic mothers ஆயிடுறாங்க. அப்புறம் when they give birth to a baby, that baby is
poor uterine growth restricted babies, low birth weight baby அந்த மாதிரி ஆயிருக்காங்க. ஸோ அந்த ஜெனரேஷன் அந்த ஹெல்த்தி பேபிஸ் வர மாட்டேங்குது. ஸோ இப்போ உங்களை டார்கெட் பண்ணி அடாலசன்ட் பீரியட்ல உங்களெல்லாம் நல்லா ஹெல்த்தியாக வச்சுட்டோம்னா you will become a healthy mother and you will give you a healthy baby later. That is where we are giving the importance. So how do you know you're anemic? Not everybody will go to the doctor உங்க ஹீமோகுளோபின் செக் பண்ண நினைக்க மாட்டோம். ஸோ என்ன சிம்டம்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க, உங்களுக்கு ஸ்டடீஸில் வந்து கொஞ்சம் மறக்கும், ஒரு டிஸியாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க. ஸோ these are all the symptoms. அப்புறம் திருப்பி ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் வரும், ஒரு அடிக்கடி சளி பிடிக்கிறது. ஸோ தட் இஸ் இன்ஃபெக்ஷன். ஸோ whenever you are anemic, these are all the symptoms, as I said, you will face. So finally your performance in school will be lower. So everything goes on ஒரு vicious cycle மாதிரி. ஸோ அயன் ரிச் ஃபுட்டுன்னு பார்த்தோம்னா க்ரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நிறைய அயன் இருக்கு. அப்புறம் நம்ம அனிமல் மீட், அதனால தான் டாக்டர்ஸ்லாம் போனால் ஈரல் சாப்பிடுங்க, சோறு சாப்பிடுங்க அப்படின்வாங்க. ஸோ மீட் இஸ் அ குட் சோர்ஸ் ஆஃப் அயன். ஈஸியாக அவைலபிளாக வெஜிடபிள்ஸ், க்ரீன் லீஃபி கிரீன்ஸ் முதல்ல நம்ம எல்லாம் சாப்பிடணும். எத்தனை பேர் கிரீன்ஸ் கீரை எல்லாம் சாப்பிட்றீங்க? கை தூக்குங்க. ஓ வெரி குட், ஆல்மோஸ்ட் 100% யூ ஆர் டேக்கிங், வெரி குட். ஸோ இந்த கீரையில் வந்து அயனும் இருக்குது, கால்சியமும் இருக்குது, ஃபைபரும் இருக்குது. ஸோ கிரீன்ஸ் ஆர் வெரி குட் ஃபார் ஹெல்த். பனானா படம் போட்டிருக்காங்க, பட் பனானா இஸ் ஒன்லி அ மைல்டர் ஃபார்ம் ஆஃப் அயன். இட்ஸ் நாட் அ டாப் 10 பொட்டாசியம். குட். ஸோ நம்ம அனீமியா ஞாபகம் வச்சுட்டோம்னா நம்மளோட ஹீமோகுளோபின் எவ்வளோ இருக்குது, நம்ம டயட்டில் எடுத்துக்கிறோமா. அப்புறம் எல்லாருமே வந்து டிவார்மிங் பண்ணிக்கணும். டிவார்மிங்னா நம்மளோட சொல்லுவாங்கள்ல டாக்டர்ஸ் பூச்சி மாத்திரைன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம குடலில் இருக்கிற பேரசைட்ஸ் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆன்டைலோஸ்டோமா, டோடினே, டீனியா சோலியம், சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் will be studying. This will stick on to the intestinal epithelium and it will take off your blood. So every 6 months we see that you should take deworming tablet. நம்ம இதில் ஈஸியாக கிடைக்கிறது அல்பெண்டசோல் ஒரு டேப்லெட் இருக்கு. யூ see that you can just mark it out. Every one of you should take deworming albendazole tablet once in 6 months. அது நீங்கள் ஒரு பாயிண்ட் அங்கே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, இது ரொம்ப நல்லது. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இட் இஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா the next most common problem is obesity. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடியோட நிறைய பேர் வந்து நல்ல வெயிட் கெயின் பண்ணி இருக்கிறாங்க. ஸோ அதோட பர்சன்டேஜ் பார்த்தோம்னா 11 to 14% are obese and overweight. How do you define obesity? Obese ஒருத்தவங்க obese இருக்காங்க ஜஸ்ட் பார்த்துட்டு சொல்றது இல்ல. What is the parameter? யாருக்கா தெரியுமா? How do we classify obesity? Body mass index. Very good. கை தூக்குங்க, யார் சொன்னீங்க? Very good. So how do you arrive at that BMI? What is by putting into the formula weight in kilograms by height centimeter. Okay, meter square. Okay. So anything between 18.5 to 24.9. So rough 18.5 to 25 ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So BMI of 18.5 to 25 is normal BMI. Anything between 25 to 30 is overweight. ஸோ ஒரு பிஎம்ஐ நம்ம பார்க்கணும், ஓவர் வெயிட்டில் இருக்காமா அப்போவே நம்ம அலர்ட் ஆகிடணும். ஓகே, வி ஷுட் நாட் கோ டு ஒபீஸ் குரூப். எனிதிங் மோர் தென் 30 இஸ் ஒபீஸ். அதில் ஒபீஸில் 3 கிரேட்ஸ் இருக்குது. அதில் ரொம்ப ஒபீஸாக மார்பிட் ஒபீஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த ஒபீசிட்டி பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து ஒரு 100 மில்லியன் சில்ட்ரனாவது ஒபீஸாக இருக்கிறாங்க ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு 2015 ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படி. ஸோ வாட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் திஸ்? இது இந்த நியூட்ரிஷனல் ப்ராப்ளம்ஸில் அதர் ஈட்டிங் டிசார்டர்ஸ் ஜஸ்ட் நேம்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. புலிமியா நெர்வோஸானா நிறைய சாப்பிடணுங்கிற ஒரு ஃபீல் இருக்கும் சில அடாலசன்ஸ். அது ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம். அண்ட் தென் ஆஃப்டர் ஈட்டிங் தே வில் பஞ்ச் டு let out the calories. Anorexia nervosa they will have a feeling that they are overweight and they will want to stay slim and they will eat less and bony ஆயிடுவாங்க. menstrual problems வரும். binge eating they won't purge but they will have a urge to eat more. So binge drinking means binge eating. So in the obesity பார்த்தோம்னா what happens is, so this is what India today has given the picture. As I said, 12% in the world are obese. 15% are women are obese and 12% of men are obese. So this is the statistics, Delhi statistics. So girls பத்தி பார்த்தோம்னா obesity ஒரு முக்கியமான காரணம் வந்து PCOS ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு. அதை பத்தி நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் அடல்ட்ஹுட் வரும்போது தெரிஞ்சுக்கிறீங்க. What is this PCOS? PCOS is nothing but the ovaries and very good polycystic ovaries. அதில் வந்து நிறைய androgens கூடும், weight gain வரும், menstrual irregularities வரும். So obesity in women, have in mind PCOS is one condition. So how do you manage obesity? So you have to see that
ஸோ முக்கியமாக நம்ம இப்போ இருக்கிற சில்ட்ரன் ஒபிசிட்டிக்கு காரணம் வந்து நம்ம கோவிட் பீரியடில் நிறைய லாக்டவுனில் இருந்து வீட்டுக்குள்ளே இருந்து சாப்பிட்டு டிவி பார்த்துட்டு ஸ்கூல் போகாமல் விளையாடாமல் அது ஒரு மெயின் ரீசன் இந்த 3 இயர்ஸில் கூட இருக்குது. ஸோ பட் ஸ்டில் வந்து நிறைய பேர் டிவி சாட்டர்டே சண்டே டைம் கிடைக்குது, டியூஷன் போயிட்டு வந்துட்டீங்க, டிவி பார்த்துட்டே கையில் ஒரு பாப்ஸோ ஒரு லேஸோ குர்குரேயோ ஏதோ வச்சுட்டு குர்குரே பாட்டுக்குள்ளே போயிட்டே இருக்கும், நீங்கள் பாட்டுக்கு டிவி பார்த்துட்டே இருக்கீங்க. ஸோ ஒரு அன்கான்ஷியஸாகவே நம்ம பாட்டுக்கு அப்படியே சாப்பிடுவோம். ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணணும். ஸோ மோஸ்ட்லி டிவி வியூவிங் அண்ட் ஈட்டிங் while watching TV. So you see that when you watch TV, you should take only fruits, it's not otherwise. So how do you combat obesity? Diet and exercise. How much should you exercise? Anybody knows any guidelines? You all know how much you should exercise? We should spend it. So ஒரு நம்ம எவ்வளோ கேலரி சாப்பிட்றோம் நம்ம கரெக்டாக கணக்கு பண்ண முடியாது. ஸோ ஸ்டில் ஒரு ரஃப் கைட்லைன் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா யூ ஷுட் எக்ஸசைஸ் ஃபார் 30 minutes a day 5 times a week. ஓகே, டு ஸ்டே ஹெல்த்தி. இந்த எக்ஸசைஸ் வந்து இட் கேன் பி எனிதிங் ஃப்ரம் வாக்கிங், ஜாகிங், ஸ்விம்மிங், டான்சிங், கார்டனிங், வாட் எவர் இட் இஸ். ஈவன் வீட்டில் உள்ள வேலைகள் கூட செய்யும்போது கூட ஒரு பெட் மேக்கிங் அந்த மாதிரி கூட யூ வில் லூஸ் யுவர் வெயிட். ஸோ எக்ஸசைஸ் கேன் பி ஆல் திஸ் திங்ஸ். ஸோ another thing is நேற்று மேடம் பேசினாங்க இல்லையா அந்த ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் பற்றி. பட் ஸ்டில் வந்து as a doctor what I will advise is dear children, உங்களுக்கு இந்த பீஸா, பர்கர், பரோட்டா இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும், பப்ஸு, சமோசா எல்லாம். பட் ஓகே, இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆயிலி ஃபுட்ஸ் ரிச் இன் கேலரிஸ். as தம்பி சொன்ன மாதிரி வாட் எவர் யூ ஈட் யூ வாண்ட் டு ஈட் அந்த அளவுக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணி யூ ஷுட் ஸ்பெண்ட் யுவர் கேலரிஸ். So the good thing is the butter, bhaji, boda, whatever you get it from outside is not good. வீட்லயே அம்மாவை செஞ்சு கொடுக்க சொல்லுங்க. ஏன் வெளியில் வாங்குறது சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னா ஆயிலை வந்து ரீஹீட் பண்ணி they don't throw away the oil. இப்போ செய்கிறாங்கன்னா அது கீழே போட்ட மாட்டாங்க, அந்த ஆயில் அடுத்த நாளைக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. So you go on heating it, it's not good. It contains more of trans fatty acids that is dangerous for your health. That's why அதை சாப்பிடக்கூடாது. So every one of you should take a fruit every day. Okay, you should take plenty of vegetables. மம்மிட்ட சொல்லி கட்டாயம் வெஜிடபிள்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லணும். நீங்கள் நிலந்து போய் வெஜிடபிள்ஸ் இப்போ எல்லாரும் அப்போவே க்ரீன்ஸ்க்கு கை தூக்கிட்டீங்க. ஸோ I think everybody will be taking good amount of vegetables. So this is what I wanted to tell you. The French fries, the pav bhaji, all thing எல்லாமே நம்மளுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. ஸ்விக்கியில் ஆர்டர் பண்ணால் வீட்டுக்கே வந்துடுது. ஸோ ஹாப்பியாக சாட்டர்டே சண்டேல ஒர்க்கிங் மதர்ஸு அவங்களுக்கும் ஒரு நாளைக்கு ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு தோணுது. ஸோ ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்றாங்க. ஓகே, சாப்பிடுங்க, மாதத்துக்கு ஒரு நாள் சாப்பிடுங்க, அளவாக சாப்பிடுங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ மீன். ஸோ இப்போ ஒருத்தவங்க வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னா எவ்வளோ நான் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும்னு கேட்டாங்க. யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு சே you work out for 60 to 90 minutes a day, you will lose weight. You want to maintain your weight, at least do it for 60 minutes. You want to stay healthy, at least exercise for 30 minutes per day. Okay, so this is what I wanted. So another thing வந்து you should not skip your meals. Morning எல்லாருமே சாப்பிட்டு ஸ்கூல் போயிருவீங்களா? சாப்பிடாம யாரும் போவீங்களா? அப்படி போவீங்களா இருந்தா you don't skip your breakfast. Breakfast is very essential for you. அன்னைக்கு உள்ள எனர்ஜி, ஸ்கூல் போறீங்க, உங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ், உங்க பிரெயினுக்கு குளுக்கோஸ் வேணும். ஸோ யூ see that you don't skip your breakfast. சாப்பிட்டு தான் ஸ்கூல் போகணும். அப்புறம் நிறைய வாட்டர் எடுத்துக்கணும். That's why I have given a slide on water. So why water? See why I have shown the slide is நம்ம பாடியிலே வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வாட்டர் இருக்கு? 7. You're all very smart kids. So another thing is why do we need water? Every day our body excretes 2 to 3 liters of water in the form of urine, sweat, digestive enzymes, etc. So we need to balance that. So எவ்வளோ வாட்டர் குடிக்கணும் டெய்லி? எதுவுமே உங்களுக்கு டீச்சர் பண்ண வேண்டியது. இந்த டாபிக்கே நான் பேசிட்டு சொல்லணும். Okay, so you take 2 to 3 liters of water. அதை simplify பண்ணணும்னா you take it as 8 glasses per day. You split it into that. Get up in the morning, brush பண்ணிட்டு ஒரு டம்ளர் குடிங்க, பிரேக்ஃபாஸ்டோட ஒரு டம்ளர் குடிங்க, ஸ்கூல் இன்டர்வல் ஒரு டம்ளர் குடிங்க, லஞ்ச், ஈவினிங், டின்னர், தூங்குறதுக்கு முன்னாடி. So you can split it up. So water நல்லா குடிச்சோம்னா தான் நம்மளோட ஜாயின்ஸ், நம்ம வாயில் ஆரம்பிச்சோம்னா நம்மளோட என்சைம்ஸ், நம்ம சலைவால வந்து வாட்டர் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கண்டென்ட். ஸோ நம்மளோட பாடி டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் எல்லாம் இட் நீட்ஸ் வாட்டர். ஸோ யூ ட்ரிங்க் இனஃப் வாட்டர். நல்ல என்சைம்ஸ் இருக்கும், டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ். யூ வில் ஹேவ் குட் டைஜஷன், யூ வில் நாட் ஹேவ் கான்ஸ்டிபேஷன். நம்மளோட ஜாயின்ஸு, நம்ம பிரெயின், நம்ம ஸ்பைனல் கார்டு எல்லாத்துக்கும் வாட்டர் வேணும்.
So நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா the water குடிக்கிறதுல sometimes they say even the brain shrinks. So you have to take enough water to stay healthy and improve your performance. And then coming to so I've told you about exercise. I've told you about so yoga. Not only exercise. Madam sir said you all had a good session on yoga also. So நீங்கள் கற்றுக்கிறது மட்டும் இல்லை, you go home, you take some time, whatever you have learned, you do some amount of yoga, start doing it every day, your body will be flexible, your mind will be peaceful, and you will have good performance in your studies. So another thing is this smoking, drinking, இந்த ஏஜில் வந்து எதையாவது ட்ரை பண்ணி பார்க்கணுங்கிற urge இருக்கும் உங்களுக்கு, but see that you should not get addicted, you can know what is what. So once you start taking it, then you will become an addict to it and your whole career will be lost. So you should say no to smoking, drinking and drugs. Then about hygiene, use male or female. இப்பெல்லாம் நிறைய advertisementல you come across various perfumes and talcum powders and all that is not needed. Simple soap and water is enough to wash your private parts and that will be good. For recently they have studied even some talcum powders containing some carcinogenic substances and it is causing even ovarian cancers. So it's good you wash it with plain water, warm water, that will be enough. Always wash from front to back. That is the thing you should follow. Another thing you are worried about is acne. This acne is due to during this adolescent stage you have more androgens that causes more sebum secretion and the sebum gets blocked. So the sweat and sebum, no, you have pores in your skin through which it comes out, that gets blocked and with acne. What you do is you should take plenty of water, you should avoid oily foods, take good fruits and vegetables, and a little medication from the doctor will get you out of the acne problem. So you will be interested in what will be your height. Everybody will want to have good height. நான் ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கேன், நான் குட்டையாக இருக்கேன், அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் உங்களுக்குள்ளே இருக்கும். ஸோ உங்கள் மம்மியோட ஹைட், உங்கள் டேடியோட ஹைட், ஜெனட்டிக்காக யூ ஆல் டிட்டர்மின் how much you will grow. But still, what will be my height? This is a formula. Mother's height in centimeter, father's height in centimeter, minus 6.5 by 2 will be a girl's average height. And for the boys, it will be plus 6.5 by 2. So another thing I wanted to highlight to you all is about vaccination. Childhood இருக்கும்போது உங்களை பேரண்ட்ஸ் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் போய் வேக்சின் போட்டிருப்பாங்க, தடுப்பூசி போட்டிருப்பாங்க. ஸோ இந்த ஏஜ் குரூப்பில் உங்களுக்கு என்ன வேக்சின் ரொம்ப முக்கியம், யாருக்காவது ஐடியா இருக்கா வேக்சின் பற்றி? ஸோ இந்த ஏஜ் குரூப்பில் யூஷுவலி இன்னைக்கு ஒரு கேரி ஹோம் மெசேஜ்னே இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே யூ ஆல் நோ, எல்லாமே அழகாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணீங்க, யூ நோ இட். இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க. This is human papilloma virus vaccine. This vaccine is mainly to prevent cervical cancer. What is cervix? The cervix is you have the uterus, female children, your reproductive tract, you have the cervix, you have the uterus, you have the cervix and the vagina and the pair of ovaries. Cancer வந்து நம்ம கண்ட்ரியில நம்பர் 2ல இருக்கு, cervical cancer. This is a preventable cancer. So there are cancers that can be prevented. So how do we prevent it? They have found out this cervical cancer is due to a virus called human papilloma virus. So recently, even this is for the past 5 to 7 years it is available, but அது affordable இல்லாதனால எல்லாரும் போட மாட்டேங்கிறாங்க. So this human papilloma virus vaccine is available as Gardasil and Cervarix. 2 brands are available, and of late there is one nanovalent vaccine. This vaccine should be given to both boys and girls. Though I have told you this prevents cervical cancer, still this vaccine prevents certain anorectal cancers, certain oral cancers, genital warts, etc. So previously they were highlighting only for girls, but now we say that it is good all adolescents between 12 to 10 to 19 years have your vaccine. In Western countries, what they say is they get it by 10 years. But here, we promote around school, college, we advise them. Because they start their sexual activity much earlier. But so before you get married, you should get yourself vaccinated by this HPV vaccine. Okay, what does it I say? HPV, human papilloma virus vaccine. Okay, இந்த ஒரு மெசேஜ் நீங்க எல்லாரும் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. This one thing I wanted to highlight. This is what I said. There are 2 vaccines I said, no, Gardasil and Cervarix. One is a quadrivalent and another is a bivalent vaccine. Now there is a nanovalent vaccine that covers 9 subtypes that is coming up. So our government has also come out with various programs for you adolescents like the
Kishori Shakti Yojana program to improve the nutritional status. A Balika Samriddhi Yojana, this is to delay the age at marriage, because the age at marriage in certain communities still they make their children get married by 16 years, 15 years. And because of our earlier marriage, they get more teenage pregnancies, have their own problems like abortions, preterm labor, underweight babies, etc. And you have reproductive and child health program. Here in our state, we have the National Anemia Prophylaxis Program. Since 1990, that program is there, and they distribute iron tablets to the adolescents, your age group. They give it for 3 months. That contains iron and folic acid. Then you have National AIDS Program. This is very important because in this age group, they fall a prey to this sexually transmitted infections, and they acquire AIDS. So you should know what is good and what is bad. So dear children, before me or all of you will be having one inspiration in your mind, or I want to become a doctor, engineer, or so on or so on. So I bless you all. My greetings from our Vijay Nursing Home and Madurai Meenakshi Rotary Club. Thank you, dear.